Bon après-midi. Nous allons présenter des autres bulletins nouvelles pour milier la journée. Aujourd'hui, lundi, le 3 août. Mais avant, moi, besoin de demander autres un grand l'esquisse pour Sarita. Nous pas présent passe le détail nouvelle. Et bonne nouvelle qui nous prenons dans le bulletin aujourd'hui. Il y en a des touristes là ici qui ont retrouvé grand matin aujourd'hui après qu'ils ont été perdus dans la région BTN. Il y en a l'équipe audit, le service NES avec FOMSAS qui nous soumet ce rapport avec le ministère de la Santé bon matin. C'est commission service prison Antoine Denous qui nous passe devant la commission qui peut faire l'enquête, le riot qui tient en montagne, prison montagne posée. Et à l'étranger, bon protestataire l'Espagne, il a le côté l'ambassade Maroc, Madrid, pour montrer support pour souveraineté l'Espagne dans la ville Ceuta. Nous passons au bon détail. Des touristes là ici qui ont retrouvé grand matin après qu'ils ont été perdus dans la région BTN, après qu'ils ont été allés en excursion en Major. Les temps où les retourner, ça qui t'amène autres là-bas, ils refusent pour retourner avec eux. Ça des dimon, ils n'ont besoin de retourner pas eux même, mais eux ils perdus et eux ils servent au téléphone pour demander l'aide. Nous l'équipe qui rencontre les autres bon matin, ils autres qui donnent nous l'expérience la nuit. We started at 9:30. The trail to Ans Major. Yeah, we arrived there and take a boat taxi to Dusi Beach. Yeah, and they didn't want. Get us back Yeah, to the on Ans Major? yeah to our car there. Yeah. Yeah, but they said that we can get there. I mean. Yeah, get here by foot. Yeah, and we start our trail. It was like at 4 p.m. Yeah, and when it got dark, we decided to call police. Yeah, and then we waited them for like 4 hours. Yeah, we just stayed on the rock, quite sharp rock. So yeah, it pretty was. scary, pretty high. And they said that the road is going to be a little bit tricky. So it was. Yeah, we decided to wait because we saw that it's dark outside and we saw no way of getting out of these rocks. It was fortunately it was warm. Yeah, thanks to Yeah. Seychelles. There was rain, but short rains. So in general, it was okay. Yeah, and even managed to get some sleep, but I stayed. Yeah, I stayed and wait guys and just was connected with them. Yeah, fortunately we have some battery. Yeah, and my phone died off almost when they get to us. Et la police indique qu'ils ont fait l'enquête pour connaître qui moyen ça dit monde qui t'amène autres l'eau excursion pas nous les retourne avec ça des touristes. Un audit le service NES et FOMSAS de l'hôpital CC est complété suivant revue commissionné par le ministère de la Santé. Ça audit qui est fait par un groupe ancien FOMSAS. Il examine le fonctionnement 10 unités de l'hôpital CC, l'inclut l'hôpital Notice Point. Pour capable compléter sa revue, sa l'équipe une cause avec plaisir travailler à l'hôpital, aussi bien qu'avec bon patient, en même temps qu'ils ont évalué bon documents et facilités qui ont servi dans la pratique NS tous les jours. Ils ont aussi évalué components bon travailleurs, conformité avec police et l'uniforme, tendance dans le recrutement et la loi NS et FOMSAS qui ne restait pareil depuis 1985. Bella Anderson est membre de l'équipe audit. Nous la loi, ça l'étant, tu n'as pas bon spécialiste. So nous la loi, il regulate practice general nurse and midwife. Il pas nécessairement spécifié là qui regulate practice specialist nurse. So nous on est quantité nurse qui educate to the level of a degree, même masters dans plusieurs spécialités. Mais nous la loi pas support nous si jamais ever tu prends une situation par exemple nous pas supposé donner même panadol
à cause de nous la loi pas dit qui nous supposé prescribe. C'est commissionnaire service prison actif, Antoine Denous, qui passe devant commission d'enquête, le rayon de prison montant imposé entre les 5 et 6 décembre 2024. Commissionnaire Denous vient devant commission pour cause son rôle pendant sa rayon. Là, il est encore assistant commissionnaire la police. Commissionnaire Denous, il dit que c'est ancien assistant commissionnaire qui, comme il est député commissionnaire, Ted Weeds, qui téléphone lui dans vers 5 après-midi pour dire qu'il y en a un rayon de prison montant imposé. I told him I will meet you at Ansoupin police station because I live at Perseverance. I drove up to Ansoupin and I waited for him. He came in the Jeep. I think the Jeep was being driven by, if not Mr. Dacambra, but Mr. Bouzin. And we go up together in the Jeep with Mr. Weeds. And we went up to Montagne-Posé. There was no issues at the gate, at the main gate, which now I know it is gate number 1. And we went up, and four of us went in the office. I think it was the office of the commissioner. That is an office of the commissioner right now, the same office. And the deputy commissioner at the time, Mr. Songwa, was there. And I will say, because I stated in my statement that me and Deputy Woods now, we were sort of spectators in there, because, you know, there were people running all over the place. And I never went to the main prison, in fact. Sorry, just told when you say there were many people running around the place, what kind of people are these? Well, there were prison officers, and even in the office, there were the deputy there, some officers. At the time, I was not aware of the names of the prison officers. And I will say there were not, things were being done just like this, because normally people will agree that whenever you have a situation, you know, you can have a board and something planned, okay? But there was none, and DCP was, they said that DCP was taking the mental. But for me at the time, I said, come on. To myself, under the prison statute, it stated that once a police officer is assigned for a duty in the prison, it never says any rank, is assigned for any duty in the prison upon the request of the Commission of Prisons. This person is a prison officer. So once you are in the prison, even though you are whatever rank in the police, you are subjected to the command and control of the Commission of Prisons. Et c'est là aussi que nous terminons nos bulletins pour l'après-midi. Je vous remercie pour suivre. Bien sûr, pour plus de détails de nos bonnes nouvelles tantôt.